we start in the special pork gravy பண்ண போறோம் 2 kg and then chicken biryani பண்ண போறோம் அதே மாதிரி leg fry பண்ண போறோம் chicken leg special. Hello guys, this is Saturday special. We're going to make pork gravy. Also chicken biryani, fried chicken legs as well. Chicken biryani பண்றோம். We're going to dump chicken biryani. Dump la பண்ணி இருக்கு. So open பண்ண இல்லாது. Need a bit of pressure inside there, so can't open it. Thank you just to give us food today. Hey guys, we're adding the pork now. Gravy பண்ண போறோம். pork gravy தான் நல்லா இருக்கும். Another coordinate. Thank you just give us food today. Thank you. Today special chicken biryani and pork gravy. Sorry, but chicken gravy பண்ண போறோம். Chicken leg fry பண்ணனும். இப்போ டைம்ல இப்ப ரெண்டு ஐட்டம் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் டோட்டர் செகண்ட் டிகிரி எடுத்ததுக்கு லோ செகண்ட் டிகிரி முடிச்சாச்சு. அதுக்கு ஆர்டர் நன்றி சொல்லி எனக்குலாங்கிட்ட கையில் நோ மணி ஜீரோ பேலன்ஸ் அப்போ அதனால் இப்போ வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து இன்றைக்கு குக் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து ஆர்டர் கோடி நன்றி. Hello guys, today for Saturday special. We have our graduation took place on Wednesday. Check out the video. Today's special we're making pork gravy, chicken biryani, chicken curry, and the fried chicken legs we're going to make later on. Thank you, Jesus, for being a daily bread and giving us food today. You guys believe in Jesus, always read the word of Him. When you guys try at home, and always eat home cooked meal, it's more better and healthy for you. And thank you, Jesus, for giving us food today. ஒரு சிங்கிள் சால்ட் வாங்குங்க சிவங்கால பைனாப்பிள் கறியாக இருக்கும் கிரேவியாக பண்ண போகிறேன். இது 1 பைனாப்பிள் இது டேஸ்ட் ஆகுது பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் ஸ்பைசி ஸ்வீட்டாக இருக்கும் புளிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் சுகரும் போடணும். Hey guys, we're going to make a pineapple curry. Famous Sudanese dish as well. I was in the process of making pork gravy with potatoes. Pineapple curry gravy பண்ணுறது நல்லா இருக்கும். Pineapple gravy. கொஞ்சம் ஒரு ஹண்டி சுகர் போடுங்க. ஸ்பைசி புளிப்பு பிக்கிள் sweet. It's sweet and spicy dish as well. And this is also in the process of making pork gravy with potatoes. We've got like a bit of sugar as well. Biryani kan super sukar itu. Jadi apa?